Ja, also wieder bei Tales of Zestiria. Beim letzten Mal haben wir uns hier die ganze Entstehungsgeschichte von Heldalf mehr oder weniger angeguckt. Warum er überhaupt nie sterben konnte, warum er so einsam war. Das war alles die Schuld vom vorigen Hirten, Michael. Na dann, mal schauen, was Maven dazu noch zu sagen hat. You're back. What are you doing here? Oh, I just wanted to make sure the monolith doesn't get damaged. Your thoughts? No one involved was fully in the wrong, but no one was really right either. That's how it felt to me. A useful understanding to reach. Now, your answer. Saray, let us hear your answer to this. My answer is I want to save Heldalf. The Shepherd's job doesn't just boil down to quell the Lord of Calamity, or even clean up the previous Shepherd's mistakes. When malevolence consumes Seraphim and turns them into Hellions, we save them. Yet when it brings misfortune and grief to humans, we say they only have themselves to blame. It doesn't seem fair. So that is your answer. Dunno if it counts as one. There are humans out there just like Heldalf. He just happened to play one part in a cascade of terrible events. I'm not gonna say you shouldn't sympathize with him, but I will say it would strike me as bizarre to completely let him off the hook for the horrors he brought to such a peaceful village. And what he's trying to do now is still messed up, right? Absolutely. It's wrong, period, and I will stop it. But even so, you would save this man? If I won't save humans like Heldalf, who've had Hellionhood thrust upon them, I'll never see humans and Seraphim live in peace. I see. So then you... really are an idiot. Yep, Saray is Saray, and we love him for it. That's right. He couldn't be anyone else even if he tried. So, Mr. Teller, that what you were looking for? For such a man, ending his loneliness would be the sole path to salvation. Do you understand what that means? Taking his life, I would expect. Saray, can you carry that burden with you? Indeed. That, even more than your answer, is the crucial matter. Right. What's important now is whether you truly will not waver. Or rather, whether you truly believe in your answer and are willing to accept its repercussions. No matter what happens, and no matter what cost. Wait, are you asking him to prove his determination in battle? Put bluntly, yes. In order to defeat one who has been abandoned in time, the bonds of strength must be severed. Show me how that is done. Defeat the one who has been abandoned in time. You can't be talking about... How to sever the bonds of strength. So eternal loneliness is a curse, you say? It makes sense now. Old man. Now then, show me! Na dann, gegen Maven. So komplett ohne Schwächen und alles. Habe ich irgendwas gegen Personen? Nee. Ich glaube, das ist sogar das Einzige, wo ich nichts gegen habe als irgendeine Schwäche. Warum auch immer. Wollt ihr mir damit sagen, ich soll nicht gegen Personen kämpfen, wenn ich hier nichts habe, um Personen sehr effektiv zu treffen? Nee, das ist echt nichts. Nope. Nichts, um Personen sehr effektiv zu treffen. Au! Hat er mich gerade mit einem Silbertablett beworfen? But even if there is a way to sever the bonds of strength... And if we were to actually use it, Then, what would happen to you? Do you see why it is you waver? Settle this, Shepherd! Do not let Maven's conviction go to waste. Blade bang! Let's keep it up! Sonic Flurry! Na, das geht schon mal gut los. Ich finde es immer interessant, dass er einfach teilweise nur mit Sachen wirft. Flasche, Silbertablett, Steinhagel. Steinhagel? Okay.
Und Mystic Art. Ja, haben wir schon einiges abgezogen. Machen wir es mal ohne Amortisierung diesmal, soweit es geht. Au. Tyler, du hast hier voll nichts zu suchen. Geh nach hinten und zaubere wieder ein bisschen. Na? Ja, wir haben ihn gerade in ziemlich guter Kontrolle, muss ich sagen. Immer schön diese Bomben reinschmeißen. Na? Das ist bad? Warum? Ui, das sah cool aus. Ui. So ein paar Tage, die ich habe, sind echt schon ziemlich cool. Ja, doch, doch. Was hatte ich hier nochmal? Ja, doch. Weichattacken sieht schon ziemlich krass aus. Ich mag diesen Beast Thunder. Alles, was ich dafür machen muss, ist einfach nur eine Taste gedrückt halten. Nein. Da, Fokus. Ich glaube, Fokus heißt, dass man einfach viel mehr angreifen soll. 10.000 doch, ja. Das ist kein allzu schwerer Kampf. Die Explosion finde ich immer ziemlich krass. Hat er gerade... Und jetzt habe ich mich doch amortisiert. Ui, das machen wir aber gerade einen guten Schaden. Schade. Macht wieder seine Kiste? Ja, da kommt wieder der ganze Stuff runter. Na komm. Machen wir es eben mit dem Trank des Lebens. Miklo, geh nach hinten. Ah, ich glaube, das hat schon fast gereicht. What I want to see is not a mere display of strength. So you really are immortal? You understand by now, don't you, the way to defeat me? Yes. Turn my friends into attacks with wills of their own, and use those attacks to pierce through the bonds of strength. What Dazzle said he did. Then why aren't you doing it? I'm not a Hellion. Even if you make use of that means, your friends will not be consumed with malevolence. You won't admit it. After all, to demonstrate that method upon me is tacit acknowledgement that it is your only option with Heldolf as well. But Maven, isn't there any other way at all? No. Even Lila's power is not enough to purify one as consumed with malevolence as he is. You should know that. Sorey. Rose. If you weigh lives on scales, you will falter at the crucial moment. All the more so if it is your friends' lives in question. But if you do waver, and your wavering leads you to a faulty answer, you may never recover. In this way does virtue become vice. But if you will die for the answer you truly believe in, even failure will not stop you from rising again. What you should fear is not failure, but rather that fear itself will compromise your belief in your answer. Lila. Now then, Sorey. If you intend to make this a farce, then I shall end it.
Show me, not just with words, but with the spirit of belief! I shall end this! Luminous Saber! It is a damned shame, Lila. Unfortunately, it looks like they still don't understand. So, it was all for naught. No, just a little bit more. Even when they resented their own helplessness, even when they grieved for a fallen comrade, even when evil schemed to lead them astray, Saray and his companions have pushed ever on, never losing themselves. Knowing fear, but not malevolence, they came all this way to stand here together. You're really something. I don't like having regrets, and I don't like giving them to other people either. Don't you forget it. Saray, Rose, you paralyzed or something? Going up against Hellions is already life or death. It shouldn't be new to you. Edna, Zaveid. It's just as they said, Rose. Saray, do you remember what I told you? Back at Lady Lake? I didn't come all this way just to be a liability. I said it before. Do I need to say it again? No. If the shepherd Saray truly believes in his answer, then surely may he bring an end to the Age of Chaos. Then show us. Show us your answer. Saray! Everyone. You have good friends, lad. Darn right. Let's go! Come at me! Look out! Lord of War! So, einmal amortisieren. Charge in there. Und Alliance? Maven! This is my answer! Old man! Maven? I thought I could hold out until you finished it, but Maven? Oh, I'm so sorry it came to this. You're an idiot too. you're not wrong. But I have no regrets. What's going on? What are you saying? Come on! It's because I violated the taboo. If the user breaks the terms of the oath, the special powers granted by the oath likewise vanish. You should have told us. Please, do not blame Lila. She merely did what she believed was right for all of you. And it was my decision to make as well. I believe too. In my answer. And in my friends. And for their sake, I will not waver in what must be done. So there will be no regrets. It is time to say our farewells. I promise. I'll never forget what you've told me, Maven. And I'll teach it to others as well. Saray, you've... Never did I imagine I would die with others by my side. Thank you. Let's go! To Camlon? Yeah. Montelis should still be there. Let's make for Elysia first. There should be a road there leading to Camlon. We saw Gramps come running when the village fell. Oh, that makes sense. So Camlon was close to Elysia. Very likely.
That fits with the idea that it was a strategically important location for Highland, Rollins, and the Northern Powers. Yeah, good point. But it looked to me like the road to Camlon was sealed off. Yeah, by my mother. You can cry if... I told you I'm not going to cry. Looks like this is the final battle. Let's end this. Right on! Ja, und nun hat sich Maven im Endeffekt auch geopfert, um uns zu helfen. Ey, ich habe immerhin ein bisschen Rang bekommen. Und roter Irisstein Fem. Ja, er hat sich geopfert, um uns zu helfen, damit wir zu einer Antwort kommen, wie wir denn weitermachen wollen. Und... Maven ist toll. Wir müssen Helda finden. Okay. Dann begeben wir uns mal zum nächsten Speicherpunkt und reisen mal ein bisschen. So ein kleines bisschen können wir in dem Part ja noch machen. Da hinten ist noch ein... Ach ja, stimmt. Das kann ich jetzt auch mal kurz demonstrieren, was da oben jetzt noch ist, wo der lila Stern ist. Ich glaube nämlich, dort können wir uns jede Earthen Historian noch einmal anschauen. Mal schauen. Genau, das war das, was wir eben das ganz lange angeguckt haben. So. Wenn wir jetzt das Ding einfach zu dem Ding hingehen, glaube ich, geht das so? Ja, und jetzt können wir einen von denen jederzeit nochmal anschauen, wenn wir wollen. Na gut. Na, Moment. Ich habe was gesehen. So if we cut the tie between Mount Tellus and Heldalf, we'll be home free, right? I'm not so sure about that. He's strong enough to use the Earth itself as a vessel. Will that really be all that it takes? Right. We'll probably have to purify all the malevolence attached to the land as well. Is that right, Layla? She sells seashells by the seashore. Yep. She sells seashells by the seashore. He's got to be doing that on purpose. Originally, he was the one who would purify the land. His power was the blessing of the land itself. Like a natural purification of sorts, huh? Don't think that's gonna be enough this time. Certainly the activities of the shepherds also contributed to the Earth's natural purification from the outside. But now it's just Saray, and no one else. We need to have a plan of action before moving on. But all the same, we can't sit around brooding all day. For sure. Okay. So, wir müssen nach Elysia. Weil es nicht funktioniert. Dann... Das geht auch nicht. Wie weit kann ich denn gehen? Da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Wo kann ich denn überhaupt hin? Da nicht? Nope. 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 Irgendwas ist auf der Brücke los. Ja, ich kann auch nicht zur Brücke. Also irgendwas wird an der Brücke sein. Dann einmal... Ist da kein Speicherpunkt in der Nähe der Brücke gewesen? Ich glaube, dann ist Horsa noch das nächste. Naja, mehr oder weniger. Nee, Moment, ich muss da lang. Das heißt, irgendwas passiert an der Brücke und wir sollten jetzt schnell hingehen. Gehen nach Elysia, ja. Schön weit um diesen Gegner herum, weil der mich leider auch einholen kann beim Gehen. Oder beim Laufen. So, passt das so ungefähr? Ja. Schauen wir mal, was da hinten an der Brücke noch los ist. Zum Glück nicht weit. Nein. Snacks are done. Also ich glaube, da vorne sollen wir hin. Ich sehe schon die Brücke.
Das gibt auch einem nicht gerade ein gutes Gefühl, wenn man jetzt mal schon sieht, oh, wir können nicht nach Elysia. Irgendwas wird da wohl passiert sein. Wobei allgemein können wir nicht über die Brücke. Wait, da ist ein Speicherpunkt. Gut. Ich bin nur an diesem Speicherpunkt vorbeigelaufen irgendwie. Dann aktivieren wir den mal eben. Dann haben wir das auch. Ich bin schon gewundert, warum da kein Speicherpunkt in der Nähe ist, aber ich bin einfach an ihm vorbeigelaufen. Dumm. So. Ach komm. Gehen wir noch dahin, schauen, was da vorne los ist. Am besten noch Gegnern ausweichen währenddessen. Wo ist denn der Stern? Wobei, gehen wir noch bis zum Speicherpunkt. Und wir werden dann beim nächsten Mal erst sehen. Man, kann ich überhaupt wieder hoch? Nee, natürlich nicht. Wir gehen noch bis zum Speicherpunkt und werden dann im nächsten Part dann mal schauen, was uns hier vorne noch aufhält. Bin nicht da. Ich glaube, die habe ich sogar wirklich nicht gehört. Funktioniert ganz gut, weil er einfach hinter den herläuft. Mal sehen, ob jetzt unten lang was unten lang. Aber ich sehe davon zumindest eine Treppe wieder hoch. Ich glaube, jetzt wird sowieso erstmal ganz viel Story kommen. Wieder mal. Und danach dann irgendwann wieder ein bisschen... Keine Gegner? Gut. Und irgendwann danach wieder mal ein bisschen Sidequesting. So. Ich würde sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.